Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev. Just waiting for an umbrella. Мы просто ждем, когда зонтик принесут, для того, чтобы инициирующие не сгорели. We'd like to welcome everyone on this
very, very, very auspicious day of the appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Gaur Purnima. И хотим поприветствовать вас здесь. Мы собрались сегодня на этот замечательный праздник Гауры Пурнимы. Он очень благоприятен. We always try to conduct these initiation ceremonies on auspicious days like this because it gives an extra boost to the candidates. И мы стараемся церемонию инициации проводить в такие важные дни, например, Гауру Пурниму, для того, чтобы те, кто получает посвящение, получили такой дополнительный бонус. So we have Nikita and Katrina, they're taking their first initiation. И сегодня Никита и Екатерина, они получают свою первую инициацию. And Mandali is sitting in for her second initiation, Brahman initiation. А Мандали получает вторую инициацию, браманскую. So we'll be speaking about the importance of this in a few minutes. И через несколько минут я расскажу вам о важности этого события. But as is tradition, we'll first have the purification ceremony, Но вначале мы проведем церемонию очищения. where we chant a mantra from the Garuda Purana И мы прочитаем мантру из Гаруда Пураны. for purification. И она очистит нас. We're concerned about two types of purification, И для нас важны два вида очищения. outside purification and inside purification. Это внешнее очищение и очищение внутри. Because there's a gross body and there's a subtle body. Потому что у нас есть физическое тело и тонкое тело. When we say, I am not the body, we mean in two ways. I'm not the external body, and neither am I the internal body. И когда мы говорим, что я не есть это тело, мы подразумеваем, что мы не есть это физическое тело, а также мы не есть это тонкое тело. We see the gross body every morning when we're getting ready for Mangalarti, brushing our teeth, combing our hair. И, конечно же, мы все с вами знакомы с нашим физическим телом, потому что каждый раз, когда мы готовимся к Мангу-арати, мы чистим зубы, расчесываемся, ставим тилоки на него. But the other body is not so easy to see, therefore it's called subtle body. Но другие наши тонкие тела, они поэтому называются тонкое тело, потому что оно не для всех видимо. It can't be perceived with our gross vision, our eyes. It has to be seen through Guru, Shastra, and Sadhu. И это невозможно увидеть через наше зрение, нашими глазами, но мы знаем об этом благодаря гуру, шастрам и саду. So, what is the subtle body? А что такое наше тонкое тело? Subtle body is the mind, the intelligence, and the false ego. А он состоит из ума, разума и ложного эго. This is a great photo, your initiation. Прекрасная фотография. I don't think I've ever seen that before. Никогда такой не видел на инициацию. So, in Vedic culture, people took bath several times a day. И в ведические времена люди омывались несколько раз в день. At least 3 times a day, morning, noon, and evening. И хотя бы трижды в день, это утром, в обед и вечером. Because, well, we're in contact with the material energy, which is not so clean. Потому что мы соприкасаемся с материальной энергией, и, конечно же, она не является чистой. In a gross way, in the form of dust and mud and different impurities nowadays, the sky is impure. И, конечно же, эта грязь заключается в том, что это какая-то пыль, какие-то нечистоты, но сейчас даже небо, оно тоже не кажется очень чистым. Global warming, etc. И есть разные сложности, это всемирное потепление, например, которое всем грозит. Krishna is described as the supreme pure, so if we want to approach the supreme pure, we also have to be purified. И Кришна его описывают как Всевышнего, самого чистого, и поэтому, если мы хотим соприкоснуться или обратиться к нему, мы тоже должны очиститься. Prabhupada said one time to us in Geneva, Switzerland, he said that a brahmana is so clean that after drinking water, he washes his hands. И однажды Шрила Прабхупада в Женеве на лекции в Швейцарии говорил нам, что Браман он настолько чист, что даже просто попив воды, он после этого моет свой рот. And one time a disciple said, Prabhupada, do you ever hear that saying that cleanliness is next to godliness? И однажды Шрила Прабхупаду спросили, что, а вы слышали когда-нибудь, что чистота это на самом деле духовность, божественность? Shabaki said, no, cleanliness is godliness. И тогда Прабхупада сказал строго, нет, на самом деле чистота это и есть то божественное состояние.
But what about the subtle body? А что же касается нашего тонкого тела? The mind, the intelligence, and the ego. А что же делать с нашим умом, разумом и эго? The mind becomes contaminated by so many material desires. И наш ум, он оскверняется или загрязняется благодаря материальным желаниям. How is that contamination? А как же это является нечистым? Because if you act on those desires, you become implicated in material nature. You get karma. You get so-called good karma and definitely bad karma. Потому что если вы погружаетесь в реализацию того, что хочет ваш ум, вы начинаете совершать хорошую карму или плохую карму, в зависимости от действий. Bad thought comes, you act on it, you get bad karma. И пришла плохая мысль, вы действуете согласно этой мысли и получаете плохую карму. A good thought comes, you act on it, you get good karma. И подумали о чем-то хорошем, действуете согласно своему желанию и получаете хорошую карму. Which gives you, good results in this world, prosperity, money, wealth, fame, but that's not good because you become more attached to the material world. И хорошая карма, конечно же, дает вам процветание, здоровье, известность, но это тоже нехорошо, потому что это еще больше связывает вас с этим материальным миром. Therefore, Chaitanya Charitamrita, Kaviraj Goswami says, the concept of good and bad in this world, it's all wrong. It's all bad. И поэтому в читании Чаритамрити говорится о том, что нет такой концепции хорошо или плохо в этом материальном мире, потому что в этом материальном мире плохо все. So the mind has to be purified too. Поэтому нам важно помнить о том, чтобы ум тоже был очищен. Part of the subtle body has to be cleansed Потому что эта часть нашего тонкого тела, она тоже должна быть очищена. by chanting mantra. И мы очищаем его благодаря воспеванию мантры. Another part of the subtle body is the intelligence. А также часть нашего тонкого тела – это наш разум. Ravana was very intelligent. Hiranyakashipu, they were very intelligent. They conquered the 14 worlds. You can't do that if you're a fool. Но мы помним о том, что Равана, Хираньякашипу, они были очень разумны, интеллектуальны, потому что они захватили все 14 миров. Вы не можете победить весь мир, если вы дурак. But it was impure, contaminated intelligence because they wanted to become God. Но их разум, он был осквернен, потому что на самом деле всего, чего они хотели, это просто стать Богом. There's many intelligent atheists present in society. Sometimes it's hard to debate them because they're so intelligent. И в нашем обществе существует большое количество разумных ученых, которые на самом деле спекулируют. Их невозможно победить, потому что они настолько ученые, но они материалисты. There's many intelligent materialists. They produce so many amazing things that we're using, like iPods and iPads and computers. They may not be devotees, but doing it for material reason, for money. So that intelligence needs to be purified. И есть также интеллектуалы, которые заботятся о том, чтобы материальная энергия процветала, они изобретают iPhone или другие любые гаджеты, но их разум тоже осквернен. So mind, intelligence, part of the subtle body. Oh, ego. We have to purify. The ego gets contaminated. И мы поговорили об уме, разуме, а также у нас есть еще эго. Как же очистить наше эго? The biggest ego is to think I am God. Самое большое эго – это думать, что я есть Господь. Like the Mayavadi, Tapamasmi, thou art that, you are the Brahman, merge into them, become one with God. That's a false ego. И то, о чем говорят Майявади, это полно ложного эго. Они говорят, что просто растворись и стань часть самого Брамана, потому что ты и есть тот самый Браман. There's no question of becoming God. God's always God. И нет такого вообще мысли, что можно стать Богом, потому что Господь уже существует, Он There's уже no есть. competition, for becoming God. И нет никакого соревнования, да, чтобы быстрее стать Господом, кто быстрее. This is all very philosophical, but it makes sense. На самом деле это глубокая философия, она очень понятна. Like we clean the gross body with soap, we clean the subtle body in the ways that I described. И это понятно, потому что наше физическое тело мы очищаем с помощью мыла, а наше тонкое духовное тело мы очищаем тем способом, о котором я сейчас сказал. Prabhupada said there's two great illusions we have to overcome in spiritual life. One is that I'm the body, overcome that, and the other is that I am God. И Шрила Прабхупада говорил, что в духовном сознании необходимо преодолеть два заблуждения. Первое – это что я есть это тело, и я есть Господь. How can one be God when it's forced to take birth
one is forced to get disease, one is forced to get old, and one is forced to die. И как вы можете думать о том, что вы Господь, если вы вынуждены рождаться, вы вынуждены болеть, вы вынуждены стареть, это от вас не зависит. The other day I saw a big truck, those huge trucks they have in India, going down the highway, and out of the house came this little dog, whoop, 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 and he was chasing the truck, trying to bite the wheels. I think, what? Are you crazy? So I was thinking that's like the Maya bodies. They're challenging God. I'm going to become God. It's like that little dog chasing this huge truck and trying to get Mark in the way. It's madness. И однажды я видел недавно такую ситуацию, когда на всей скорости несся огромный грузовик, и вдруг из какого-то двора вышла маленькая собачка и стала облаивать этот огромный несущийся грузовик. И я подумала, что это просто сумасшествие, подобно тому, как ведут себя майвади. Они начинают конкурировать с Господом и пытаются им стать. So we laugh at all these people who are contaminated in this way. И, конечно же, мы подсмеиваемся над теми людьми, которые так осквернены. But let us remember that we are all works in progress. Но давайте помнить о том, что мы еще тоже находимся в процессе, и есть над чем работать. We're quoting Indradyumna Swami's book. We're on the journey home. We're not there yet. И как говорил Радханат Свами в своей книге, что мы находимся по пути домой, но мы еще не достигли дома. We're not in Vaikuntha. We're not in Goloka. Мы с вами не на Вайкунтхе, мы с вами не на Галоке. We say in English, the race isn't over till it's over. И на английском есть такое выражение, что какая-то гонка не выиграна, пока вы уже не дошли на самом деле до финиша. If we're not crying tears of ecstasy when we chant Hare Krishna, that means we have some of these contaminations. Probably not the gross body, because we take bath before such ceremonies, but the mind and intelligence and ego are contaminated. So, we're our own worst enemies sometimes. И если мы еще не льем слезы, воспеваем святые имена, это говорит о том, что, возможно, мы помылись, и наше физическое тело совершенно чисто, но еще наш ум, разум и ложное эго не очищено. Поэтому иногда мы становимся лучшими врагами сами для себя. And because this ceremony is meant to bring us closer to Hari, Guru, and Vaishnava, who by definition are pure, because it's going to pull us closer to the Vaishnavas. This ceremony is going to pull us closer to our Guru. It's going to pull us closer to Krishna. We have to be purified. И так как эта церемония, она является благоприятной, она предназначена для того, чтобы привести нас ближе к Гуру, к Вайшнавам, они являются самыми чистыми, поэтому нам необходимо очищение вначале. It's like when we approach the house of God, the temple. We take our shoes off before we walk into the temple. We don't bring our contamination with us into the temple of God. И когда мы подходим к храму, а что такое храм? Это дом Господа. Конечно же, мы разуваемся, потому что мы не хотим притащить туда грязь со своей обуви. So if we're coming closer to the Vaishnavas, coming closer to the Guru, coming closer to Krishna, by dint of this ceremony, it's so essential, this ceremony, because that's our goal, purification. И так как мы хотим подойти ближе, соприкоснуться с вайшнавами, с гуру, поэтому очень важно очиститься перед этой церемонией. And the initiates take vows to remain aloof from the contamination of this world. No meat eating, no intoxication, no illicit sex, no gambling. They become aloof by those vows, and they come closer to Krishna by chanting his name every day, incessantly. И когда вайшнавы принимают этот обет, инициацию, он очень важен. И что они делают? Они дают свои обеты, да? То есть таким образом эти обеты, что они будут следовать принципам, не будут употреблять интоксикации, не играть в азартные игры, не вступать в незаконные половые отношения. Это все защищает их от осквернения, которое есть в материальном мире. И плюс они дают обет, постоянно повторяют святые имена. Protection, because this material energy is very powerful. Maya has many tricks up her sleeve. Even great devatas are sometimes bewildered by Maya. И нам всем нужна защита, потому что Майя, она очень сильна. Иногда даже великие полубоги попадают под ее влияние. Even the devatas can be fooled by Maya. И вы знаете, что даже деваты могут быть одурачены йога Майя и Майей. And the very first verse of Bhagavatam gives a nice two analogies to show how even demigods can be confused.
И в Шримад Бхагаватам в первых стихах описывается, каким образом даже полубоги впадают в иллюзию под ее влиянием. As water is seen on land, and water is seen on land, and land, as water is seen on land, that's a mirage, and as land is seen on water. Get the Bhagavatam, first verse. Body, fire, water, and then land. So how's it, what does it say? Read this, the translation. Yep. By him, even the great sages and demigods are placed into illusion. И благодаря влиянию даже великие полубоги и святые люди могут впасть в иллюзию. As one is bewildered by the illusory representations of water seen in fire, И иногда мы видим воду, хотя там нет воды, там есть только огонь. or land seen on water. А иногда мы видим землю в воде. That's called mirage in English. И на английском это означает мираж. So sometimes when you're in the water, I used to sail with my father. Sometimes it would look like there's land ahead, but it's only a reflection on the water. It looked like land. It was a mirage. И я иногда знала, о чем это говорится, потому что я плавала со своим отцом, и иногда ты плывешь и видишь отражение, как будто там уже земля. На самом деле это отражение воды, это мираж. Sometimes you see the fire, it's flickering in such a way it looks like liquid, it looks like water. И иногда пламя огня, оно так играет, что есть ощущение, как будто это просто... So this is two analogies, but Maya, somebody, one time Prabhupada said to my Bhagavad Kula Shakar, he said, the problem with you, Kula Shakar, is you're not afraid of Maya. И однажды Шрила Прабхупада You're flirting with Maya out there. Stop all this nonsense. обращаясь к своему ученику Кула Шридхару, он сказал, что единственная проблема, что ты просто не боишься Майю, ты продолжаешь с ней играть. So Maya's got a lot of tricks. И у Майи на самом деле очень много способов нас одурачить. So we have to protect ourselves, just like when Sita, Ram, and Lakshman were in the forest. И мы должны найти способы себя обезопасить от этого, подобно тому, как Сита, Рам, Лакшман, Хануман, они были в лесу. Ravana sent one of his ministers, his name was Marichi. И тогда Равана послал своего представителя Маричи. He was like, he had siddhis, he had certain magical powers. И у него были определенные ситхи, у него были такие волшебные способности. He could transform himself into a golden deer. Он смог себя превратить в золотого оленя. Just like Kamsa, he had different ministers, big tough guys, ministers. Подобно тому, как у Камса, у него тоже было большое количество разнообразных министров, потолще, потоньше. They're all demons, but demons can also get mystical powers by certain type of yajna and sacrifice. Они тоже были демонами, но у демонов тоже иногда есть свои какие-то совершенства. Они владеют мистическими совершенствами благодаря ягьям, которые So проводят. Kamsa's ministers, they could turn themselves into Janakasura, Aristasura, Utana, Trinivarta. They were good-looking guys, but they had cities. They came in the form of animals to kill Krishna in Vrindavan. И изначально они были в форме привлекательных молодых людей, но они могли превратиться в демонов и принять форму любого животного, такие как Динакасура, Ариштасура, Путана и другие формы демонов. It's not that Kamsa went to the zoo and got a donkey. Это не то, что Powered donkey. Камса отправился в зоопарк для того, чтобы взять на прокат осла. Give me a horse, let's call him Aristasura and Krishna and make him a demon. Это не то, что он пришел в зоопарк, начал проповедовать, и там взял какую-то, например, лошадь, и ты сказал, что ты будешь теперь демоном. This is better than Harry Potter books and movies. Это гораздо круче, чем Гарри Поттер и все его части. So this minister of Ravana, his name was Marichi, he transformed himself into a golden deer, and he was instructed to go near Sita Devi because Sita Devi, she was in the forest, it's so austere. This beautiful little deer comes by, she would want to catch it and play with it. И тогда Маричи, он пришел в этот лес, там, где была Сита. Сита была одна, ей было очень аскетично и одиноко. И тогда Маричи перевоплотился в золотого оленя и привлек ее внимание. Young lady, nice to play with it. И Men are like frogs and snails and puppy dog tails. And girls are
sugar and spice and everything nice. That's just what they say. И, конечно же, Сита захотела с ним поиграть, потому что вы знаете природу мальчиков. Мальчики — это все про лягушек и каких-то щенков, а девочки — это все такое вкусное, душистое и приятное. So this Richie India, then he came trotting by. We've seen him so many million times in play on folk story. So Sita said, "Ram, I want that deer." И в тот момент, когда этот золотой олень пробегал рядом с Ситой, она приблизилась и сказала: Рам, мне очень хочется, чтобы ты привел ко мне этого оленя. Sita, come on, we have so many things to do today. No, I want that deer. Go get that deer. И Рам сказал: ну Сита, у нас столько дел на сегодня еще, ну зачем? Она говорит: Рам, очень хочу оленя. I'm going to go chase a deer. И Рам говорит: ну что, мне теперь идти за оленем? So she started crying. И тогда она стала плакать. And a woman's ultimate weapon is her tears. И на самом деле главное оружие всех женщин — это ее слезы. I'm not going to look left to get anyone to agree with me, but this is fact. I was a grihastha. Я помню, как 11 лет был грехастом, и знаю, как это работает оружие. So the goddess of fortune, she started crying. И богиня процветания, она стала Ram said, all right, слезы. get the deer. И тогда Рам сдался, он сказал, что все, пошел за оленем, пошел в лес. So Marichi, in the form of the deer, because Ram couldn't find him, he made the voice of Ram, Marichi, in the form of the deer. He imitated Ram's voice and he said, Lakshman, help! I need your help, come immediately. И в тот момент Маричи, он также, имитируя голос Рама, он вскричал: Лакшман, Лакшман, мне нужна помощь, помоги мне. So Sita said, what? Your brother's calling you, you have to go, help him. He's in danger. И Сита испугалась, она сказала: Лакшман, быстрее беги навстречу своему брату, ему в опасности, помоги ему. So Lakshman said, no, Sita, you don't understand. This is some trick of the Rakshasas. И Лакшман, он сказал, что да нет, Сита, это, наверное, какой-то происки какого-то демона, это не может быть правдой. So Sita said, Lakshman, you're just saying that so you can enjoy me. И тогда Сита, она сказала, бросила ему такое в лицо: да ты специально здесь остался, чтобы насладиться мной, не хочешь уходить. It's the pastime. Это лила такая игра. You're just saying that because now you have the chance to enjoy me. Да, ты говоришь так только из-за того, что ты хочешь быть всегда со мной рядом. So Lakshman, he showed his worth by he said to Sita, Mother Sita, I've never looked above your ankles. И тогда Лакшман, он доказал то, что это обвинение неправдиво. Он сказал, что мама Сита, я не видел вас выше ваших стоп. Это такая культура. I've never seen anything like your. I've never looked at your body and face. That's chastity. We think of chastity in the form of women. Chastity has to also be there in the form of the men. Here's a man who never looked above her ankles. Lakshman. All glories to Lakshman. И такой уровень целомудрия был, потому что мы часто говорим о целомудрии женщин, но существует также целомудрие мужчин. И Лакшман, он был представителем именно такого целомудрия. Он никогда не видел лица или тела Ситы, он смотрел только ей на стопы. Because in those days, no one was interested in furthering their existence in this material world. They didn't want to look at the handsome man or a beautiful woman. It may distract them from the ultimate goal of Krishna consciousness. Who would they look at fully? The deity, Krishna, Radha, Lalita, Vishaka, Krishna Balaram, Gornitai. That's what the eyes are made for. И в те времена никто не хотел дальше оставаться в этой материальной энергии, поэтому они очень осторожно выбирали объекты, куда соприкасается их взгляд, потому что они понимали, что это может заставить их остаться тут, поэтому они смотрели только на божества, на Рада, Кришну, Лалиту, Вишаку. One has to learn to control the senses of the body, then he can become teacher for others. But what does it mean to control the sense? I only want to see Krishna. I like to smell the incense offered to Krishna. I want to only hear the glories of Krishna. I only want to touch the form of the Lord. I only want my tongue to glorify the Supreme Personality. И для того, чтобы стать для кого-то учителем, вы должны научиться контролировать все свои чувства. А что значит контролировать чувства? Это жить таким образом, чтобы ваши глаза видели только Кришну,
вы вдыхали аромат предложенных благовоний в Кришне, и ваш ум и сердце было сосредоточено только на Кришне. So Lakshman said, Mother Sita, how can you say that? I want to enjoy it. И тогда Лакшман он удивился и сказал, что «Мама Сита, как вы могли такое сказать обо мне?» So she said, then go. И тогда она сказала, тогда иди, Go to your brother Ram. отправляйся к своему брату Раму. So he did, but before he left, he took his sword and he chanted a mantra. I've always tried to find a mantra. I don't know what they are. I like protective mantras. So he, with the sword, in the dirt, he made a circle and he chanted mantra. Но перед тем, как уйти, он взял свое оружие и им очертил круг вокруг Ситы и произнес секретную защитную мантру. Я очень мечтаю найти ее. And when Ravana came, И после этого явился it's a Равана. long story, Ramayana. На самом деле это очень долгая история Рамаяна. When Ravana came, who was Ravana? Like Hiranyakashipu, he conquered 33 million demigods, powerful individuals. И представьте, кто такой Равана? Равана это тот, кто победил 33 миллиарда полубогов, он был подобно Хираньякашипу, это очень могущественная личность. You know, they have UFC. UFC is where two guys fight in a ring. You know, constantly no holds barred. Just certain things you can't do. It's all, you do whatever you want in a fight. And sometimes there's undefeated UFC fighters. They go for years, they're never defeated. Finally someone defeats them. They get older, some young guy comes, UFC. И есть такие специальные чемпионаты UFC, это бои без правил, на которых сражаются на протяжении многих лет определенные бойцы. Иногда ты видишь, что десятки лет их никто не побеждает, потом все-таки они стареют, и кто-то приходит и наносит им смертельный удар. Ultimate fighting competition. Это такое наивысшее сражение. But in the UFC, the universe, neither Hiranyakashipu or Ravana lost. They never lost a fight. Но в этих боях без правил, которые проводятся на Земле, они проводятся также и в космическом So пространстве. here's this delicate princess. She lived the whole time in the palace. In those days, the ladies hardly came out of the palace. They were so shy. И Равана и Хираньякашипу всегда в них выигрывали. И представьте, вот эта Сита, да, то есть она принцесса, она никогда не выходила из дворца, поэтому естественным образом она очень стесняется. When his mother went shopping, you know, they're just a regular mercantile family. They're not, you know, big royal family. When she would go shopping, she went in a closed palanquin. And she would order her servant. She'd look to peek a little bit at the market, what fruits, vegetables she wanted, and she'd tell her servant to go buy it. That was like 70, 80 years ago, more, 100 years ago. That was the culture. Nowadays, look at India. Try my beloved country. И даже сотни лет тому назад, какова была высокая культура в Индии, потому что Шрила Прабхупада описывает свою маму, хотя они не были представителями какого-то высшей касты, но при этом, когда она отправлялась на рынок, она всегда ее несли в закрытом паланкине, и она выглядывала из него и выбирала какие-то фрукты для того, чтобы их купить. Представьте, какого уровня культура была в Индии совсем недавно, и что сейчас. Why chastity? Because it gives us the opportunity to just think of Krishna, not get distracted by the forms of this world. А почему так прославляется целомудрие? Потому что это дает нам возможность не привлекаться формами этого материального мира и полностью погрузиться в созерцание Кришны. So she was the quintessence of Sita, of chastity. She never went out of the palace. And she, you know, therefore her skin was very, I won't say pale, but it was a whitish color. Nowadays the girls all want to get tan. But in Vedic culture, the sign of a chaste woman was that she was white in complexion. White in the sense that, you know, even the Indian skin is darker, but still it didn't have, you know, like very dark appearance because everyone stayed inside. И Сита, она была эталоном красоты, поэтому она эталоном целомудрия. И в чем заключалось ее целомудрие? В целом она никогда не выходила из своего дворца, поэтому есть описание, что ее кожа была фарфорового, белого такого цвета, да, то есть
Сейчас модным считается загар, но на тот момент высшая каста славилась именно тем, что они были белоснежного цвета, их кожа, она не попадала под лучи солнца, потому что на солнце выходили кшатрии для того, чтобы сражаться, а принцессы, они были во дворце. Now our girls, they show chastity by going out on the street and distributing books and just serving the mission of Chaitanya Mahaprabhu, depending on the mercy of the Lord. И на данный момент That's chastity, only to the cause of Krishna. Whatever he says, I know God is true. The promise that the girls are doing as good as the men. They said, a lamb at home, a lion on the chase. I was very proud of this. For the purpose of spreading Krishna consciousness. И целомудрие в современном обществе сознания Кришны выражается в том, что наши девушки и женщины выходят на улицы и распространяют книги сознания Кришны. И Шрила Прабхупада, он очень гордился своими ученицами и говорил, что они подобны ягнятам дома и подобны львам на улице. Таким образом, это их целомудрие, что они следуют наставлениям Парампары и делают все для распространения ее. So here's little Sita, her feet are very tender, and, she doesn't have her royal clothes, she's wearing the bark of trees, and poor girl, Ravana, the greatest Asura, his name means, he who makes the universe scream. That's the definition of Ravana. He comes up to take her. Easy picking, we say. И представьте вот это сравнение, да, та Сита Деви, которая пришла из дворца, она нежная, ее стопы не касались земли до этого, она не приспособлена к жизни на улице. Вместо роскошных одежд на ней одежда из травы, из коры деревьев. И перед ней является Равана. Кто такой Равана? Его имя переводится как тот, кто заставляет всю Вселенную кричать от ужаса. И мы бы сказали, что ему будет слишком легко заполучить такую невинную жертву. Но что же происходит? Он не смог подойти даже на 10 метров к ней. Откинула. И он закричал: мои руки обожжены. Мои руки горят. So she was protected. И она была под защитой. She was protected. Ее защищали. So my point is, we're also protected by following strictly the four regular principles, because it just means we don't get involved in any nonsense. И на самом деле мы тоже с вами защищены благодаря тому, что мы следуем 4 регулирующим принципам. Это помогает нам не запутаться в каких-то ненужных активностях. No meat eating, no intoxication, no this, no gambling. Someone says, how is it possible? It's how possible, sir, because it's all nonsense. И мы не едим мясо, не занимаемся незаконными сексуальными отношениями, не играем в азартные игры, не употребляем алкоголь. И кто-то скажет: да как же так возможно? Да, мы не делаем это, потому что это все не нужно. It's all implication more in the material world. So we don't become Christian conscious by following regular principles. It's not that by becoming vegetarian or stopping intoxication, we become Christian conscious. It makes us human beings. It makes us candidates for chanting Hare Krishna and getting the full benefit of the mantra. И если мы не следуем этим принципам, то мы просто запутаемся в материальной энергии. Но следование этим принципам не делает нас сознающими Кришну. Просто если мы следуем этим принципам, то мы становимся нормальным человеком, да, то есть представителем человечества адекватного. И это помогает нам стать достаточно хорошим для того, чтобы начать воспевать и обрести сознание Кришны. So we take, 5 vows. I mentioned 4, and the 5th vow is I'll chant 16 rounds. These vows are complementary. И поэтому мы даем 4 основных обета и еще дополнительный 5-й. Вот как раз 5-й обет, он самый основной, о том, что мы должны воспевать 16 кругов Махамантры. Two things important in and of themselves can be complementary. И 2 вещи, они очень важны, на самом деле они дополняют друг друга. Like you have rice, and you have milk, and you cook it, you make that preparation, but it's called sweet rice because you complement it by putting in the gourd. Sugar's not good for you. Gourd.
И, например, у вас есть рис, у вас есть молоко. И что же происходит? Вы рис смешиваете с молоком, добавляете туда, нет, ни в коем случае не сахар, потому что сахар это зло, добавляете туда гур. И тогда эти продукты, они дополняют друг друга, делают их еще вкуснее. The two things, nice, but you put them together, they're more powerful. И это оба составляющих очень важны, но когда вы их соединяете, они становятся еще более важными и сильными. Like sannyasis are supposed to travel alone and depend on Krishna. И саньяси, например, он должен путешествовать один и искать Кришну, говорить о That's the нем. sannyasi's glory, that he can go even in dangerous places and not feel afraid because he believes in God and he has experienced that God is protecting him. И такова слава There's jnana and there's vijnana, there's knowledge and there's realized knowledge. И саньяси это тот, кто не боится, он путешествует везде и не боится никакой опасности, потому что точно знает, что Господь Кришна его защитит. Есть гьяна, есть вигьяна, это реализация знания. So, one time a sannyasi, he became close with another sannyasi, I think it was Yashodanandana, Maharaj and Guru Kripa. They were preaching separately, but they formed a team and they were doing really good preaching in South India. They were debating with all the Mayavadis. И был Яшоданандана и Гуру Крипа, это два саньяси, которые в то время проповедовали на территории Индии. Они были очень успешны, потому что они разбивали в пыли прах доводы Майявади. But devotees were complaining, you're sannyasi, you should be traveling alone and doing the work separately. Но преданные они начали жаловаться и говорить, что вы саньяси, вы обязаны путешествовать по одному и проповедовать. Then they came to Prabhupada and said, we're making a good team. Can we preach together, two sannyasis? И тогда они обратились за разъяснениями к Шриле Прабхупаде и сказали, что мы двое саньяси, но у нас очень хорошо получается работа в команде, можно мы будем вместе ездить и проповедовать? Because they were aware of the age-old tradition, sannyasis alone. И, конечно же, они знали о том, что есть древняя традиция, о том, что саньяси следует путешествовать одному. Chaitanya Mahaprabhu, when he took sannyas, he was going to go to South India. I'm going alone. The devotees had to beg him, Mahaprabhu, please, don't go alone. At least take one servant with you. И Махапрабху, когда он принял саньясу, он отправился в Южную Индию, и все преданные взмолились. Он сказал, что пойдет один. Они умоляли его, чтобы он взял с собой хотя бы одного слугу. I don't need anyone. I can do everything myself. И он говорил, All he had to что... do was come and down the pot, and his beads were knotted rope around his waist. Mahaprabhu chanted on a knotted rope, according to Bhagavananda Saraswati, Chaitanya Chandamrita. He chanted on a knotted rope. И он говорил, что мне никто не нужен, потому что у саньяси у него нет никакого имущества, да, у него есть командал, а также у него не было даже джапы в нашем понимании. Он читал мантру на поясе, на котором были завязаны узелки. Таким образом он повторял имена. Footloose and fancy free on the transcendental platform. И таким образом на трансцендентной платформе он был полностью снабжен всем, чем надо, чтобы путешествовать. But they were worried because he would get intoxicated with prema and just like lose it materially, fall on the ground, he bruise himself, sometimes cut himself, to a river in his ecstasy. So they said, no, Mahaprabhu, take someone with you. We have a nice Brahmana we can travel with. They Krishna Das, right? Balabhadra. Но они очень переживали по поводу того, что если Господь Чайтанья начнет снова испытывать свои экстатические состояния, то он может упасть, покалечиться, его тело будет покрыто синяками, или он может, переплывая реку, впасть в экстаз, и поэтому они потеряют его. Поэтому они очень молили его о том, чтобы он взял с собой Балабхадру Бхаттачарья как слугу. Пожалуйста, возьми его с собой, чтобы он защищал вас. So, by following these regular principles, we more or less, because my speaking, we more or less are protected. И таким образом, этим наставлением мы так или иначе будем защищены. And with a peaceful mind, we can just get the full advantage of chanting Hare Krishna. И тогда наш ум будет совершенно спокоен, и мы сможем полностью погрузиться в воспевание Харе Krishna Кришны. says in Bhagavad Gita, without peace, how can there be happiness? И когда Кришна в Бхагавад-гите говорит, что без мира не может быть счастья. So, Maya may try to trick us sometimes and test us, but generally, we're protected if we follow these principles, and therefore we can chant Hare Krishna. So therefore,
The regular principles in the chanting, although they serve different purposes, they're complementary, like the sweet rice, the rice and preparation and the sweet. You can't have one without the other. И, конечно же, майя может провоцировать нас, но если мы следуем принципам, мы будем защищены. Поэтому вот эти две вещи, это принципы и обеты воспевания, это как два дополняющих друг друга процесса, подобно тому, как рис и молоко вместе образуют прекрасный рис. You can't become Krishna conscious just by following four regular principles. Невозможно стать сознающим Кришну просто, если вы следуете четырем принципам. Aspiring devotee, you can't become Krishna conscious just by chanting Hare Krishna. You have to have some discipline in your life. The word discipline, the word disciple comes from the word discipline. So you have to agree to these 5 things. И, являясь начинающим преданным, вы не можете просто воспевать и не следовать никаким принципам, потому что на самом деле ученик в английском варианте происходит от слова дисциплина, да, то есть это следовать процессу. They're your life and your soul. И они являются вашей душой и вашей жизнью. Your pride and they're your joy. И на самом деле это ваша гордость и ваша радость. Because they grant mukti. Потому что они даруют вам мукти. Because you give up material, the definition of mukti is no more material desires. So by stopping those things, you're saying no to the material energy. You get mukti, but beyond mukti, one day you'll get prema by the mercy of the mantra. И следование принципам помогает вам обрести мукти, то есть у вас уже не будет материальных желаний, а благодаря воспеванию постепенно вы обретете прему. This is the day that the candidates embark on that journey in earnest. И это именно тот день, когда те, кто получает инициацию, начинают свой путь. And one day Prabhupada got in the Jaladuta and he went to the West to fulfill the instruction of his spiritual master. He was a lifetime in preparation. Prabhupada said one time, I never knew what was sinful activity, and I never forgot the lotus feet of God in Krishna. И однажды Шрила Прабхупада вступил на борт корабля Джаладуты, но перед этим всю жизнь он готовился к этому моменту. И на самом деле он говорил о себе, что я никогда не знал, что такое греховная деятельность, и я никогда не забывал лотосные стопы Рады Кришны. And aptly Satsuru Maharaj named the book about Prabhupada, a lifetime in preparation. Actually, it was, Krishna had a time frame. He wanted to come in the 1960s to America because it was counterculture. Young people were rejecting everything. Perfect time for presenting Krishna consciousness. So Prabhupada had to wait till he was 65 to see how patient a devotee is. He waited till he was 65. But his whole life was preparation for going to the West. И на самом деле Саспарупада Госвами в своей книге «Прабхупада Лиламрита» он рассказывает о том, что это целая жизнь подготовка к той миссии, которая была у Шрилы Прабхупады. Конечно же, он мог поехать, когда ему было 60, в 60-е годы, потому что это как раз то время, когда молодые люди в Америке, они все отвергали. Но посмотрите, насколько выдержки у преданного, да, то есть сколько терпения у Вайшнава. Он дождался 65-го года для того, чтобы поехать в Америку и проповедовать, потому что это был наилучший момент. One of the most historic moments in the history of the human race. И какой момент является самым главным в истории человечества? One of the most important moments in the history of mankind. Prabhupada's leaving on the Jaladuta, and the only person there is one disciple saying, waiting goodbye. И представьте, это был тот самый момент, это поворот в развитии всего человечества. Тот момент, когда Прабхупада зашел на борт Джаладуты, и кто его провожал? Его провожал лишь один из его учеников. That's a bold statement. One of the most important moments in you don't read about history classes in colleges. Oh, A.C. Bhaktivedanta Swami left him. No. It's this war, that war, this politics, this invention. И, конечно, это очень смелое заявление, и вы об этом не прочитаете в книгах по истории. Обычно в них пишут там одна война, вторая война, и никто не пишет о том, что в таком-то году Шрила Прабхупада вступил на борт Джаладуты, и началось путешествие изменения человечества. So how do we know it's one of the most important moments in the history of mankind? А как мы с вами знаем, что это был самый значимый момент в истории всего человечества? Because Prabhupada said so. Потому что Прабхупад говорит об этом. When did he say that? Не мы говорим это. In his Vyasa Puja offering, 1935 or 1936, he wrote to his spiritual master Bhaktisiddhanta Saraswati, that famous struggle for existence
the human race can only hope his divine grace, meaning his guru. Every disciple thinks like that. И он в своем подношении Бхактисиданта Сарасвати Тхакуру в 46-м или 45-м году написал на Веса Пуджи, что на самом деле единственное спасение для всего человечества – это ваша божественная милость. Так думает каждый ученик, глядя на своего духовного учителя. So that's embarking on a very significant journey. И таково начало очень важного путешествия. So this is similar in a way that these devotees are embarking on a journey home. They're turning their back on Maya and running towards Krishna. That's initiation. И то же самое символическим образом происходит и сейчас. Вы начинаете свое путешествие, потому что вы спиной поворачиваетесь к Майе и лицом обращаетесь к Кришне и начинаете свой путь. Let us say they're following their spiritual master. Например, вы следуете за своим духовным учителем, Who knows the way. и он знает путь, которым нужно идти. What do we know? With Prabhupada's grace, we know who we are, we know where we're going. И благодаря Прабхупаде мы знаем, кто мы, куда нам идти. So they're running. И они бегут. You know, when you join this movement, once you join this movement, it's like you're in the fast lane. Every day is a flurry of activity. И когда вы No time присоединяетесь, to rest. The word rest doesn't exist in the Vaishnava dictionary. и вы когда присоединяетесь к этому движению, вы присоединяетесь к потоку преданных, которые не знают покоя, они не знают передышки. И на самом деле нет такого слова, как отдых в словаре преданных, потому что постоянно что-то происходит. Kadamba Maharaj is at his deathbed, he's dying. With his last breath, he says, "Mission." What's that? That's devotee. That's a Sankirtan general. That's the mood of Mahaprabhu. И, например, когда Бхакананда Махарадж, когда он оставлял тело, последнее, что он произнес при выдохе, это миссия. И таков великолепный представитель общества сознания Кришны, адмирал. His disciples are so fortunate, they got the final instruction, И, how to die. и насколько удачливые ученики, они получили четкие наставления, каким образом оставлять этот мир. Everyone's afraid of death. It's inherent in our DNA. И каждый боится смерти, потому что этот страх заложен в наше ДНК. Death for devotee just means I go to the next place to serve. Но для преданного смерть означает просто то, что он переходит в другое место для проповеди. Like Prabhupada said of his own Guru Maharaj, Bhaktisiddhanta Swami, he said he preached in this world, and it was time to go. He left to preach somewhere else. He wrote that. И Шрила Прабхупада таким образом описывает жизнь своего духовного учителя Бхактисиданта Сарасвати. Он говорит о том, что ты проповедовал, будучи здесь, а теперь пришло время идти проповедовать в другом месте. And our loss is someone else's gain. И наша потеря будет находкой для кого-то в другом месте. We miss the person, but where he's going, he's being received. Be rest assured that when a devotee of the caliber of Kadamba Maharaj leaves this world, there's a reception somewhere where he's going, and from that reception, new family, new seva, new places. It just goes on ad infinitum. And in the spiritual world, it's the same. Every day is fresh and new, even though it hasn't been performed a million times. И поэтому не сомневайтесь, с нашей стороны мы плачем и скорбим, но когда такого уровня вайшнав уходит, как Кадамба Канана Свами Махарадж, где-то на другом конце происходит встреча его приветствуют, ему очень рады. Это новая семья, новое служение. И так это происходит до бесконечности. И также вы возвращаетесь в духовный мир, и там каждый день происходят новые игры, они всегда для вас новые, несмотря на то, что они происходят постоянно. This is embarking on a new journey. И сейчас у вас день, когда вы начинаете свое новое путешествие. Because this is the moment. This is like this. When you start the journey, like in astrology, you have to start a journey at the right time, and you walk away, you can't look back. That's astrology. We learned that from Prabhupada. So once you leave on a journey, you don't look back. Oh, I've lost. I have to go back. That's inauspiciousness. Just go for it. Eke Kuru Nandana. И таким образом вы сейчас начинаете свое путешествие, подобно тому в астрологии всегда выбирают определенную мухурту для путешествия. И когда вы начали свой путь, вы уже не возвращаетесь, вы никогда не оглядываетесь назад для того, чтобы вы что-то забыли, еще что-то. Вы должны быть полностью сконцентрированы на том, чтобы идти вперед. So by promising these four regulatory principles, you're saying no to Maya.
И когда вы следуете 4 принципам, вы говорите четко «нет» Майе. I'm finished with you. Thank you very much. Goodbye. Спасибо большое, больше не нуждаюсь в тебе, до How свидания. you can thank Maya? А как вы можете благодарить Майю? Because she punished us so many times. She made us suffer so many times in millions of universes, millions of pieces, like millions of bodies, just pounding us, you fool, wake up, become Krishna conscious. And finally, yes, I'm going to try. И потому что Майя на протяжении бесконечного череды рождения, она все снова и снова подвергала нас испытаниям, она будила нас и говорила: дурак, проснись. И вот наконец-то мы немножко очнулись и так очень таким нежным голосом говорим: ну попробую сейчас, пойду. It's funny because you say to her, I'm leaving you. She said, go. И очень интересно получается, вы говорите: Майя, я ухожу от тебя. Она очень радостно говорит: иди. Рождение за рождением, она снова исполняет все ваши прихоти, все ваши желания. Very intimate relationship. Это он очень радуется, аплодирует и говорит: наконец-то, давай, иди. What's that? Что же это такое? An intimate relationship, you know, like man and woman. I'm bleeding. I'm divorcing. No, please don't go. И когда мы говорим о отношениях между супругами, если, например, происходит расставание, то один из них плачет и говорит: о нет, не уходи. Because Maya is a pure devotee of Krishna. Потому что на самом деле Майя, она чистая преданная Кришне. She's an expansion of Yoga Maya, Purnamasi, in the spiritual world. You know how powerful Purnamasi is. She arranges all of Krishna's pastimes every morning, daily pastimes at Gupta Kund with Vrindadev. She's powerful. Потому что Маха Майя, это представительница Йога Майя, она является экспансией Пурнамаси. А вы же знаете, насколько Пурнамаси, она могущественна, она является вместе с Вриндадеви, они приходят на Гупту Кунду, обсуждают там и планируют весь день, что будет происходить. А здесь, в материальном мире, у нее такое то занятие, за которое, та обязанность, за которую не благодарят. Она удержать нас здесь как можно дольше, пока мы наконец по-настоящему не захотим отсюда уйти. So she's very happy when you turn your back. That's such an insult to turn your back on someone. She loves it. My Judy, please go. И она очень счастлива, когда вы разворачиваетесь и уходите. На самом деле это огромное оскорбление повернуться кому-то спиной и уйти, но она очень счастлива, когда это происходит. Она напутствие дает: да, мой дорогой преданный, иди. Она счастлива за вас. I have a friend. The other day he told me he's going on a cruise ship on the Caribbean for 8 weeks. He was so excited. We're going on a cruise on a boat. He's a devotee. On a cruise, and you know, the wind and the seas. And, I'm thinking, really, I wish I had that enthusiasm to take off the Jala Duda boat with Prabhupada's mercy and go back home. Мне предстоит 8-недельный круиз по Карибскому морю, и это будет много моря, много солнца. И я в тот момент подумал, лучше бы у него было столько же энтузиазма шагнуть на Джаладуту и отправиться в духовный мир, сколько он экстаза испытывает от такой поездки. They're not alone. I embark on this journey like Prabhupada was. Back home, back to Godhead. Take as many people with you as you can. That's what we're saying to them. И на данный момент Мандали, а также Никита и Екатерина, они получают инициацию, как только один его ученик. Здесь собралось большое количество вайшнавов, которые... И когда Шрила корабля, он был очень ошарашен, он говорит: я не понимаю, что произошло за 50 лет моего... Но мы знаем, что это происходившее спокойствие, молодежь, которая была у Пада, крайне путешествие, то сами чувствуют все хорошо, это будет очень спокойное путешествие. И что же стало причиной всех ошибок? И его вера в наставление его духовного учителя. И Шрила. So by serving the spiritual master mission, you get the same benefits that the spiritual master is getting, because he needs you to preach boldly and have faith in the Holy Name. So it's a shared benefit. Хотел бы, чтобы мои ученики тоже следовали этим наставлениям, и тогда вы получите все то благо, которое я в свое время получила от Шрилы Прабхупады.
Therefore, Prabhupada took it to the extreme. He said, I do not know this Krishna. I only know my Guru. И однажды Шрила Прабхупада, он так сказал, конечно, это не совсем, но он сказал, что я не знал, кто такой Кришна. Единственное, что я знаю, это кто мой духовный учитель. So if we wish you all success, sometimes the seas may be a little stormy. И мы желаем вам удачи, успехов, конечно же. You're getting sick, I'll jump out of the boat. No. Even though the boat's rocking, stay in the boat. Don't jump into the sea of material existence again. И когда лодку качают, иногда есть такое желание выпрыгнуть из нее, но это точно смерть. Поэтому оставайтесь в лодке и не выпрыгивайте в это море шторма материального существования. Whatever difficulties you have to encounter, because we still have a material body and a material mind, we live in a world of, problems, and other people's problems become our problems in so many different ways. Be tolerant of that, and just know that your future is very bright. И несмотря на то, с какими проблемами вам придется столкнуться, потому что так или иначе у нас есть еще какие-то вопросы в нашем уме, у нас есть какие-то еще желания, иногда даже проблемы других становятся нашими проблемами. Но чтобы не происходило, помните о том, что будьте терпеливы, помните о том, что there's no more electricity, but the fan keeps turning for once. Although we've turned our back on the human nature, still we're going to have to encounter age, disease, ultimately death, politics, war, anger, aversion, cold, heat, so many things. But that's nothing compared to the mercy we have. И, конечно, например, если фен работал, потом мы отключаем его из сети, уже нет электричества, он продолжает крутиться. Когда мы принимаем это, начинаем помнить, сколько благословений мы получили. И все эти сложности, с которыми мы сталкиваемся, не идут в сравнение с той милостью, которую мы получаем, будучи преданными. We have Guru. У нас есть мама, We have Seva. Сева, Prashadam. красавец, Real friendships. настоящая дружба. Lovable parents and children, family life. А также у нас есть нормальная семейная жизнь, дети, родители. А также нас окружают прекрасные примеры проповеди Санкиртана, Бхагавад-гиты, читания Махапрабху. И у нас есть будущее. Materialistic people, that 1%, they're very successful. They have everything, but they have nothing to show for it when they die. You go back to, like in Monopoly, you go back to square one. И, например, даже самые успешные люди в материальной жизни, они достигли всего, но когда приходит смерть, они обнуляются, да, как в монополии, когда мы играем, то мы возвращаемся на шаг номер 1. I hated playing Monopoly. Я поэтому очень не любила играть в монополию. If you make the wrong move, you have to go all the way back and start. You get so frustrated, I just smash the thing and throw the thing everywhere. My friends never wanted to play Monopoly. I don't want to go back to zero. И мне никогда не нравилась монополия, потому что сделаешь одно неловкое движение, неправильный ход, и вот ты уже опять у тебя 0 баллов, и ты на старте. И меня всегда это очень раздражало, я бросал все и говорил друзьям, что играть я с вами не буду. So be careful. We don't want to go back to zero and start all over again. So decides to guide us, and how that will happen, we can't know at this stage. There's many things we can't know, but we have faith. И на самом деле мы уже благословены тем, что Гуру заботится, дает нам благословение. Он и дальше будет поддерживать, рассказывать нам, наставлять нас. Как это будет происходить, мы не совсем знаем. Очень много вещей, которые постепенно откроются нам. There's some indication. Есть какие-то показатели. John May Prabhu say, he is my Lord Master, birth after birth. How? It's not for you to speculate. И есть такое выражение, что духовный учитель, он является моим господином из жизни в жизнь. И может кто-то задать вопрос, а как это возможно? Gopakumar, in the Brihadharma stage of that particular section, he's on his way back to the spiritual world, but at different times, in different places, through eons of time, he meets his guru at the right time, who gives him a relevant instruction how to get to the next stage. И, например, верно, постепенно он на разных отрезках пути встречает своего духовного учителя, который вновь дает наставление и помогает ему идти дальше. Как это происходит? So we're never lost in this vast, terrifying, we will never be lost if we maintain our Guru Nishtha, faith in our spiritual master and his example,
and his instructions will always be said. И что бы ни происходило, даже если мы не понимаем, как, мы не будем поверить в этой черной материальной реальности, потому что у нас будет связь с гуру. Какова главная квалификация быть гуру? Most important quality. Самое главное в вашем духовном учителе, что есть твердая вера в своего духовного учителя. One time you can find. So what is the real essence? It's all shraddha. It's all faith. We have faith and we Какое-то изъяна или что-то нехорошее. Но на самом деле, конечно, в нем ничего хорошего не было, но Maharaj passed away and я что-то касается его учителя, говорил его учителя, это было плакать для этого. Плакать для этого. И он сказал, что sometimes whoever said people love it, you can experience that experience that today. So let's run, let's not look back, because if you look back, you trip. Так что давайте не оглядываться, давайте бежать вперед, потому что If you're running оглянетесь, someplace, попадете. listen, if you're running someplace and you look back, what happens? You fall. И представьте, если бежите вперед, посмотрели назад, что произойдет, упадете. So if you're running in the direction of chants, but you glance back at the darkness and ignorance of material life, meaning some material desire, something you want to fulfill or whatever, you'll trip. И представьте, вы бежите в сторону Радha-шьям, а вдруг вы захотели оглянуться и посмотреть в эту темную пропасть материальных желаний. Что случится с вами? Вы подскользнетесь. Like Prabhupada told Sadhguru Maharaj when he gave him his dandats, he said, don't look back and ever think you've left anything important behind, and never envy the position of the materialistic sense enjoyers. Very good instruction for all of us. И в тот момент, когда Шрила Прабхупада давал данду посвящению саньясу Сатсарупта с Госвами, он сказал, что никогда не оглядывайся назад и не думай, что ты позади оставил что-то важное, и никогда не завидуй положению материалистов. We want to be like the horses. You know, you see them here, the horses. They're still, horse carts. They still use them in India. They have the blinders on the eyes of the horse, isn't it? They wear this thing, but they can't see left or right. They can only see straight ahead. Very good example for us. Good analogy. И мы на самом деле хотим быть как лошади, которые носят шоры на глазах. И на самом деле в Вриндаване еще вы можете увидеть таких лошадей. Это очень хороший пример для нас. Мы хотим быть как они. We should be blind to the temptations of Maya. Мы должны быть слепы блазнам, которые нам приготовила Майя. Мы должны быть полностью заворожены сиянием, которое исходит от Кришны. Bob Dylan, I don't know if you know Bob Dylan, who was a famous folk singer in America, saying, don't think twice, don't look twice, it's all right. You may look, but don't go on. You may see the temptations of this world, but don't look twice. И Боб Дилан, он был таким известным поп-звездой в свое время, он пел такую строчку «Дважды не оглядывайся». Сначала вы увидели что-то привлекательное, но не надо смотреть туда еще раз. So very auspicious day, Gaur Purnima. И сегодня очень благоприятный день, день Гаура Пурнима. Relevant instructions which you have to remember. И я надеюсь, что все те наставления, которые я сегодня дал, вы запомните. Just as this sun is setting on this day, so your time in this world is gradually setting as well. There will be a new dawn, a new tomorrow, where you'll find yourself back home, back in the spiritual world. Have confidence in that. It's not mythology, it's not a dream, it's not hallucination. It's a fact, because Prabhupada said. И подобно тому, как сейчас заходит солнце, также заканчиваются дни вашей жизни на земле. Завтра будет восход, и этот восход приведет вас ближе к вашей духовной реальности. Никогда не сомневайтесь в этом, не думайте, что это какой-то обман или какая-то галлюцинация или преувеличение. Это все так и есть, потому что так сказал Шрила Прабхупада. Oh yes, the mantra. А теперь мантра. I was going to lecture on something else. The mantra. So, for the purification, you will take the spoon in your left hand
and you'll put 3 drops in your right hand. You'll look at the water, and you'll say the mantra I'm going to explain to you. Then you'll sip it. Then you put 1 drop in the hand, one drop in the hand and throw it to the side. И сейчас мы сделаем церемонию омовения руки, очищения. Сначала берете ложечку в левую руку, каплю на правую и сбрасываете воду. So put 3 drops in your right hand. Потом 3 капельки на правую ладонь. And look at the water. Смотрите на воду. And say Om Keshavaya Namaha. И произнесите Ом Кешавая Намаха. Sip the water. Выпейте воды. And then put 1 drop in your right hand and throw it to the side. А затем омойте каплей воды эту руку и сбросьте ее. We'll consecrate that by the mantra. И мы теперь еще мантру прочитаем. Everyone can repeat. И повторяйте вместе. Om Pavitra Pavitrova Sarvastam Gatoviva Smaret Pudikaksham Maya Yantara Suchi Vishnu Vishnu Vishnu. Okay, again, 3 drops in the right hand. А теперь 3 капли на свою правую руку. You look at the water. Посмотрите на воду. And say Om Narayanaya Namaha. И произнесите Ом Нараяная Намаха. Sip the water. Выпейте эту воду. And then put 1 drop in your right hand and throw it. И одной каплей омойте эту руку. Okay, again. Om Parvitra Vitrova Sarvavastam Gatoviva Ya Smaret Buddhikaksham Sa Aya Ayantara Suchi Shri Vishnu Shri Vishnu Shri Vishnu. One more time, 3 drops. И еще 3 капли воды на правую руку. Put the water. Посмотрите на воду. Say Om Madhavaya Namaha. И произнесите Ом Мадавая Намаха. Sip the water. Выпейте воду 1 drop in the hand. и очистите каплей эту руку. Om Pavitra Vitrova Sarvastam Gatoviva Ya Smaret Buddhikaksham Sa Aya Ayantara Suchi Vishnu Shri Vishnu Shri Vishnu. Translation: either pure or impure, Если вы чисты или нечисты, or having passed through all conditions of material life, даже если вы прошли сквозь всю обусловленность материальной жизни, one can remember the lotus-like Krishna. если вы можете помнить лотосоокого He Кришну, becomes externally and internally cleansed. вы становитесь и внутренне, и внешне чисты. Hare Krishna. Guru Purana Ki. So now the first initiates can put on their new neck beads. И сейчас те, кто получает первую инициацию, оденьте на свою шею новую канхималу. Maybe someone can help them. И кто-то может помочь, пожалуйста, преданные. Shri Gaurpani Maha Mahotsava Ke, Shri Chaitanya Mahaprabhu Ke, Sangha Mahaprabhu Ke, Gaurnitai Ki, Panchatattva Ke, Krishna Sankirtan Yagya Ke, Yugadharma Hare Krishna Mahamantra Ke, Vaidwadama Ke, Vrindavan Dhamma Ke, Raghunath Puri Dham Ke, Raghunath Baladev Subhadra Ke, not going back to Godhead Ke, Govardhana! Shri Guru Parampara Ki. Jai Ho. So Nikita, you can come first. И, пожалуйста, Никита, подходите.
Такое имя сейчас ему дадут вообще. Очень. Очень хорошее. So for your information, those of you, how many of you have been on the Polish tour? Raise your hand. А поднимите руки, кто уже был на польском туре? Well, you know we have, the theater group, right? And they do these amazing productions. И наверняка вы знаете, что у нас есть там театральная студия своя, да, и они показывают шикарные спектакли. The dancing, the acrobats, the silks, whatever. И они делают все, и танцуют, акробатические трюки на полотнах показывают. Remember I told you one time one man told me, he said, your show's as good as Broadway. И кто-то, обращаясь ко мне, однажды сказал, что ваши шоу, они на уровне Бродвея. But it's better because you have a message. Но на самом деле они даже лучше, потому что в них еще есть и послание. So that was very satisfying because I always like to do things in a high-class, professional, cultural way to impress people because there's not much to be impressed with in this world. И мне очень понравился этот комплимент, потому что я всегда любил делать что-то на высоком профессиональном уровне для того, чтобы привлечь и восхитить людей, потому что на самом деле в этой жизни не так уж много чем можно восхищаться. So you'll be very happy to know that Nikita is part of the Cirque du Soleil. И вы будете просто счастливы, потому что на самом деле Никита, он часть знаменитого цирка де Солея. How many of you heard of Cirque du Soleil? А кто из вас знает про цирк де It's like the Солея? topmost acrobatic circus, thing in the world. It's equal to that Japanese show they do. Это просто мировой цирк, который гастролирует, и он известен везде. Been performing with Cirque du Soleil for many years. И он многие годы выступал в цирке де You can see Соле. how he's built. He's built like one of those guys who has to catch things. When they come off the thing, boom, he catches them, throws them back up, swings around. И посмотрите, как он хорошо сложен. Он как будто создан для того, чтобы подкидывать кого-то вверх, потом ловить, и так по кругу. His wife is also employed. She's a dancer and this and that and everything. They're part of this. I couldn't believe it. I finally got some disciples from the Cirque du Soleil. Это просто невероятно, потому что его супруга, она тоже It's like a танцует. compliment or something from Krishna. Yeah, you're doing the right thing. Она знает балет, поэтому для меня это огромное счастье. Я думаю, ну когда же уже у меня будут ученики из цирка де Солей? Вот, наконец-то они здесь. But it's also very frustrating because he has a 5-year contract with the Cirque du Soleil. Но одновременно с этим я очень-очень расстроен, потому что вы представляете, у него 5-летний контракт с этим цирком. Otherwise, he could join our Ramayan play where we jump around like monkeys. Иначе бы я забрал его с собой, он бы участвовал в нашей Рамайне и прыгал там с обезьянами. They have to go back to America, back to California, because the Cirque du Soleil they got a little vacation, but the Cirque du Soleil is performing in the Bay Area of San Francisco, which is where I'm from. И сейчас им нужно будет возвращаться назад в Америку, потому что на данный момент цирк де Соле гастролирует именно в Сан-Франциско. На самом деле я оттуда тоже родом. And it's just Krishna's arrangement because Rasika, she said, I traveled with you, Gurudev, for 4 months. Now, you promised me you'd come to my home И это and просто... visit me in California. Это просто Кришна все так устроил, потому что Расика, она, когда была рядом со мной, она говорила: Шрила Гурудев, я вот 4 месяца с вами везде езжу. Okay, I'll come sometime. No, you have to come for your birthday, May 20th. И она говорит: а вы никогда ко мне домой не приезжаете, в Калифорнию. Он говорит: я приеду, Шрила Гурудев. Она говорит: нет, приезжайте на свой день рождения, I agree. 20-го. That's like, I'm going to go there and then go to the Sadhusanga retreat. И я согласился, я поеду к ней домой, и после этого отправлюсь на Садхусангу ретрит. But Nikita told me Cirque du Soleil is performing in the Bay Area at the exact same time, so I'm getting free tickets to the show. И представьте, Никита мне рассказал историю о том, что именно в этот период времени, когда я буду там же будет выступать цирк де Соле, поэтому у меня будут бесплатные билеты. And I'm going to get to meet all the actors and everything. И представьте, я там смогу познакомиться со всеми актерами, кто I'm going to teach them the выступает. Shringa mantra. И я научу их Нарисимха мантре для защиты. So they're very nice couple, 2 beautiful children. И прекрасная пара, прекрасные детки.
So I'm giving you a name of Lord Chaitanya. И я даю тебе имя, связанное с Господом Чайтаньей. I mean, it had to be because this is his appearance day. И, конечно же, должно быть именно так, потому что сегодня день его And it явления. kind of rhymes with what you do. You know, you're kind of dancing around trying to catch everybody. И это как-то связано с тем, что ты делаешь, потому что ты подтанцовываешь и пытаешься поймать тех, кто летает вверху. Your name means servant of Gauranga Mahaprabhu, the king amongst dancers. И ваше имя будет означать слуга Шри Гауранги Махапрабху, который является царем танца. From this day forth, С этого дня ты будешь известен как, you should be known as вы будете известны как Sri Gaura Nataraj Das. Nataraj means the best of dancers. So Sri Gaura Nataraj. They'll call you Sri Gaura, but you can say Nataraj. И Надарадж это лучшие среди танцоров, но ваше имя Шри Гаура. Скорее всего, вас Шри Гаура будет звать, но можете настаивать на то, чтобы вас звали Натараджем. Екатерина. А теперь Екатерина. Oh yeah, come back. Возвращайтесь. Stay. А вы оставайтесь. This is the result of fasting all day. Это вот из-за того, что сегодня целый день постились все. What's my name? Как меня зовут? The vows. Давайте обеты. We talked all about the vows. Я так хорошо сейчас рассказывала про обеты. This is called a senior moment. When you get old, sometimes you forget. This is a pretty important thing not to forget. Chanting. Every day. Shri Gaur Nataraj Das Ki. Double blessing. I told him to go away, so it'd be in, and he went away. He didn't challenge the Guru, but Guru did. Go away. Yes, sir. Come back. Yes, sir. Очень воспитанный молодой человек, не спорит с гуру. Гуру сказал, ушел, ушел. Сказал, пришел, пришел. What are the 4 rules and regulations you promise to follow for the rest of your life, and how many rounds will you chant, and then I'll give you your name. Ну, рассказывайте сначала, какие будете принципы следовать, и что будете читать, а потом дам вам имя. Okay, thank you. What are the names of your daughters? А как дочек зовут? Spiritual names. Okay, good. I'm very happy to accept you as our duly initiated disciple. Я очень счастлив принять тебя в своей ученице. And my duty is to connect you with our Param Guru Srila Prabhupada. И моя обязанность заключается соединить тебя с моим парам гуру Шрила Прабхупады. Hope one day to introduce you to him. И очень надеюсь, что однажды я смогу представить тебя ему лично. And my ultimate obligation is to get you home. И моя основная обязанность это вернуть тебя домой. And I won't rest till you're back in some grove in Braj somewhere doing some services. И я не прекращу, я не успокоюсь, пока я не увижу тебя в одной из кунш, и где ты будешь очень спокойно заниматься служением. You remember the goal, I'll give you a Brajbasi name. И для того, чтобы ты помнила о цели, которая перед тобой, я дам тебе имя, связанное с Бриджабаси. Complementary, again complementary. Your husband has a Gauranga name and you'll have a Vrindavan name. Complementary. И это все очень дополняет друг друга, потому что у супруга будет имя, связанное с Гаурангом, а у тебя имя, связанное с Бриджабаси. Very beautiful name. Очень красивое имя. It means
a servitor of the Manjaris of Vrindavan. И оно означает служанка Манджари во Вриндаване. From this day forth, you should be known as С этого дня ты будешь известным как Manjari Sevani Devi Dasi. Go Premanande! Shri Gauranga Mahaprabhu's appearance ki, Shri Prabhupada ki, I go Premanande, Jai Jai Sri Radhe Shan. And now we'll have the fire yajna. А теперь у нас будет церемония огня, ягья. Have a flower? Yes. I'd like everyone to give a big round of applause to Mandali, who's taking her second initiation tonight. It's also a big step forward. And the spiritual master sees that the disciple is actually committed to these vows and is rendering valuable service and is becoming purified. Then we give the second initiation. Потому что это означает то, что духовный учитель видела, что она прогрессирует на своем пути, она занимается очень важным служением, и поэтому, как благодарность и знак того, что он в курсе того, что с ней происходит, он дает ей еще и гайатри. I've been observing her since the very beginning. We met and I took her on board and we went various places in Jaipur and I told her to stick with it and she has and she's doing very valuable service in the Polish church. She's also very artistic. Я наблюдаю за ней с самого начала, я пригласила ее с нами в наше путешествие, она сначала отправилась в Джайпур, и я дал ей наставления, она полностью следует этим наставлениям, она занимается большим количеством служений на польском туре, а также она очень артистична и участвует в представлениях. На самом деле, главное из всего этого то, что у нее есть очень твердая вера в гуру. А теперь мы... Singing the glories of Radhesham all over Braj will ask him to sing. А сейчас мы начнем киртан. Я попрошу своего самого любимого киртанию, Рамай Пандита, начать прославлять Радхешьям, чтобы его голос был слышен во всей Браджи. While everyone's here, I also want to make note of another very nice devotee. И когда мы с вами все собрались, я хочу еще сказать несколько слов благодарности еще к замечательному преданному. Это Мани Манджари. А где она у нас? Мама куда? She's mama. She's still working. She came alone. You came alone. Yeah. И дочка тут, она, наверное, одна Her пришла. mother's repainting many of my deities in such a magical, mystical way. Ее мама, она настолько талантлива, она разрисовывает всех моих божеств самым мистическим и талантливым образом. We'll get water. We'll get some water for you. It's a tough material life. Chocolate. Тяжелая материальная жизнь. Her mama is the best, one of the best painters in the universe. И вот мама ее, она одна из лучших художниц в этой вселенной. Да?
a good mommy too, yes. И хорошая еще мама она, She's да? also a good artist. И она вот, девочка вырастет, тоже художница будет прекрасной. All right. So am I? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Recite along with the Shorna prayers, and whenever I say Swaha, then you can throw the grains into the fire. These two fingers of the thumb. You can tell Pasha. Pasha. Yes. Srila Prabhupada, Guru Parampara. Om Anjana Timanandasya Shananjana Shilakaya Chakshur Militam Jena Asmai Sri Gurave Namaha Swaha 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 Shri Chaitanya Parobishtam Papitam Inabhutale Swayam Rupa
Kadamayam Dadati Sva Padandikam Svaha 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 Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Scha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Shakanvitam Swaha 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 Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Swaha 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 Namaste Saraswati Deve Gaurani Acharine Vivishesha Shunyavadi Vasatya Vishatarine Swaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Namine Swaha 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 Varshabhanavi Daitaya Padhaye Krishna Sambandha Jayane Samave Namaha Swaha 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 Madhujjvala Vimatya Rupanuga Bhaktida Shri Guru Kuruna Vigrahaya Namostate Svaha Svaha Namaste Gauravani Murtaye Vitarine Rupanuga Vivudha Vashadanta Bhavanta Harine Svaha Svaha Namo Shaya Sakshat Vairagya Pralamba Sambhodhe Rambujaya Te Namaha Svaha Svaha Namo Bhakti-vinodaya Satchidananda Namine Gaura Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate Swaha Gaura Vibhava Bhumeshva Satyana Priya Vaishnava Sarvabhauma Shri Jagannathaya Namaha Swaha Vancha Kalpa Gurubhyascha
Cha Kripa Sindhu Bhyacha Patisanam Vishvadevyo Namo Namaha Krishna Prema Krishna Chaitanya Name Gaura Namaha Krishna Bhakta Rupa Swarupakam Bhakta Avataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam Svaha Hey Krishna Karuna Divya Vindavanya Kapadrimada Shrima Ratnagara Mashana Simhasana Shrima Radha Govinda Devo Krishnadahi Smarami Swaha Rasarambi Bhaktivata Tashtita Karshan Venu Svanaya Gopir Gopinata Nishtuna Svaha Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutadevi Pranamami Hari Priye Svaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhara Vasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Indradyumna Mahaprabhu ki Draupadi Mahotsav ki Mahabharata ki Mahabharata ki Hare Krishna. So the initiates can stand up with the banana between their palms. Gurdeva ki. Bravo. Gopamani Gopamani Krishna Govinda Namaha Swaha
to place the banana with your right hand on the fire. Осторожно. Bringing purification. Maybe. It's okay. Shila Gurudeva ki! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Krishna Krishna,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Kunja Bihari Radha Kunja Bihari Radha. Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram. Jaya Gaurani Jai Gaurani Jai Gaurani Jaya Gaurani Jai. Jaya Gaurani Jai Gaurani Jai Gaurani Jai Jaya Gaurani Jai. Gaura 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 Hare Gaura 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 Hare Gaura 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 Hare Nityananda 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 Nitai 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 Gauranga Nitai 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 Gauranga
Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev. Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev. Jai Om Shripad Paramahansa Paribhajikacharya Oshtapada Sri Srimad His Divine Grace ISKCON Founder Acharya Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Om Shripad Paramahansa Paribhajikacharya Oshtapada Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Om Shripad Paramahansa Sri Srimad Gokishore Das Babaji Maharaj Ki Jai Om Shripad Paramahansa Paribhajikacharya Sri Srimad Satya Srila Bhaktivinoda Thakur Ki Ananta Kori Vaishnava Vrinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivinoda Ki Shri Shri Radha Krishna Gokopinath Shamakun Radhakun Giri Govardhana Ki Shri Bhaja Bhuneshi Vrindavan Dham Ki Navadvip Mayapur Dham Ki Ganga Jamuna Mai Ki Tulsi Maharani Ki ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Nitai Gaur Premanande. To the Son of Devotee. All glory to the Son of Devotee. All glory to the Son of Devotee. Glory to Shri Shri Guru and Gauranga. Gaur Premanande! So Prabhu, it's time to break the fast because the sun is setting. This is the time that Mahaprabhu actually made his appearance. At that particular time there was an eclipse, so all the Hindus were bathing in the Ganges River chanting Hare Krishna. И, дорогие преданные, сейчас очень хорошее время для того, чтобы прервать пост, потому что у нас было затмение, Гару Пурнима, и сейчас идеальное время для того, чтобы вкусить. So this is the time you can break your fast today and then run to wherever the feast is being served. И поэтому, так как это прекрасное время вкусить что-то, поэтому бегите в сторону того, где раздается просад сейчас. Thinking of you, it's called Loyam, greed. Это вот есть представление о лоле, духовная жадность. From Giriraj, and we have nice cake here, so this is our gift to you for being so kind and attending the function today. И мы вам очень благодарны за то, что пришли, и как подарок, пожалуйста, примите от нас сладости и торт. I want to say that I'm leaving tomorrow, I'm going to Africa, South Africa. Завтра я уезжаю в Южную Африку. We have a big Rath Yatra in Durban, down at the southernmost tip of the country. Durban, there's a Rath Yatra on the beachfront, which we helped initiate many, many years ago. И в южной части Африки там будет проведена Радха-ятра. На самом деле, первая Радха-ятра также была инициирована нами, поэтому я очень счастлив в ней поучаствовать. A little break there. И там я немножечко отдохну. Скорее всего, мой отдых заключаться будет в том, что я после обеда вздремну. But there's many exciting things to do. We go to the townships and we have kirtan and
distribute prasadam to the people there. И на самом деле очень много замечательной духовной активности там происходит. Мы раздаем просад местным жителям, общаемся с администрацией городов. That's my favorite. They're so poor they sleep on the dirt. И представьте, это мое любимое место посещать, потому что они настолько бедны, они просто на земле And they спят. love when we come with kirtan. И они очень любят, когда мы приходим туда The вместе whole с киртаном. township dances with us. И весь город начинает танцевать с киртаном. And we distribute tons of prasadam. Мы распространяем тонны просады там. And there's university lectures and everything. И также мы посещаем лекции в But I will take a университете. short break, maybe 2 naps. Ну, возможно, даже дважды после обеда я But I'm вздремну. coming back on the 20th, И 20-го я возвращаюсь. 22nd of April. На 22 апреля я And we're приезжаю going to have обратно. a Vyasa Puja ceremony И у нас тут будет прекрасная Веса Пуджа церемония. on the 28th, same place we always have it. И 28-го она будет происходить в том же самом месте, где проводилась до So if этого. you're in town, you're all invited to come. И если вдруг вы в это время будете во Вриндаване, вы ходите Then I обязательно. go to America. We have Sadhu Sangha retreat in America. И после этого я отправлюсь в Америку, там у меня будет Саду-санга And ретрит. I'm going to the Cirque du Soleil also. И я посещу обязательно цирк де Соле представление. And then in June, I go to China, А в июне я поеду в Китай. one of my favorite places. Это одно из моих любимых мест. Traveled all around the country for 1 month. И я очень люблю путешествовать по Китаю в течение месяца. And in July, August, there's something called Poland. И Polanda? вот не помню, что там июль-август у меня. Какая-то такая страна на П. Польша, And there's что a ли? festival, a famous festival there. Какой-то там, какой-то знаменитый фестиваль проходит. Festival Bharat? Это может быть фестиваль Бхарата? No, Festival Indie. А, нет, это фестиваль Индии. For 2 months. И 2 месяца это пройдет у нас там. And then we'll slowly make our way back to Vrindavan. А потом постепенно мы вернемся сюда во время. It was a great day, a great program. Our thanks to all of you and our blessings everyone for the initiates. И спасибо огромное, был чудесный день, чудесная инициация, наши все благословения тем, кто получил инициацию. Prabhupada said when there's lots of smoke, it's very auspicious. И Прабхупада всегда говорил, что когда много дыма от инициации, от костра, то это очень благоприятно. In the old days, he wouldn't let us open the windows. We had to keep the windows closed because he said breathing the smoke is very auspicious. И в те времена он даже не разрешал нам окна открывать и говорил, что чем больше дыма, тем лучше дышите этим дымом, это очень благоприятно. So keep me in your prayers as you are in mine. И, пожалуйста, молитесь за меня, так же, как я молюсь за вас. And we'll be back very soon for, maybe it was 8-9 days I'll be here. 8-9 days, 10 days I'll be in Braj. И я вскоре вернусь во Врадж, и на протяжении 10 дней буду во Врадже. Okay, so is this prasadam good? You can ask the young boy. И можете у мальчишки спросить, вкусно, понравилось? Come quickly, I'll give you prasadam. И подходите ко мне, я вас угощу. By the way, Govinda Maharaj is having kirtan this evening. И сегодня вечером будет также киртан Seven Говинда o'clock. Махараджа в 7 часов. Компаньон. Да, да. We're going out pretty fast. We're going out pretty fast. Okay. Where is the last? Картошка? Она сказала, чтобы я приходила.
Я сказала, что после просмотра я буду домой. Мама, сказала, что я буду домой приходить. Он, конечно, поговорит со мной, если делать. Она тебе не помнит, мама. You're really babushka. Пойдем? Надо пойти. Надо пойти, потому что он это может, он что-то... Papa.